ഓളപ്പരപ്പിലെ ആവേശം. രണ്ടാണ്ടിന് ശേഷം പമ്പയാറ്റിൽ ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി തുടരുകയാണ്. ആദ്യ ഹിറ്റ്സിൽ ചമ്പക്കുളവും, രണ്ടാം ഹിറ്റ്സിൽ നടുഭാഗവും, മൂന്നാം ഹിറ്റ്സിൽ കാരിച്ചാലും ഒന്നാമതെത്തി. ചമ്പക്കുളഞ്ഞുണ്ടൻ അതേ കേരള പോലീസ്, മൂന്നാം ട്രാക്കില് ജവഹർ തായങ്കരി, UBC കൈനഗരി, 1, 2, 3 ട്രാക്കിലായി തീവാറുന്ന പോരാട്ടം. അതേ വാരിയേഴ്സ് അല്ല, ചമ്പക്കുളം അല്പം മുൻപിൽ, ജവഹർ തായങ്കരി ഒപ്പമുണ്ട്. വാരിയേഴ്സ് ചമ്പക്കുളവും ഇതാ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം. വാരിയേഴ്സ് ആണോ ചമ്പക്കുളമാണോ? അല്പം മുൻപിൽ ചമ്പക്കുളം. അതേ ചമ്പക്കുളം തച്ചൻ ഉന്നം പിടിപ്പിച്ച പൊന്നാഞ്ഞിലി തോണി ഇല്ല, വാരിയേഴ്സ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. അമ്പമ്പോ ഇതെന്തൊരു വരവ്! അയ്യടാ പോയടാ, അയ്യോ പോയേ. ഇതാ മത്സരത്തിന്റെ വീറും വാശിയും ഒക്കെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ഓളപ്പരപ്പിൽ ഇന്ദ്രജാലം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വാരിയേഴ്സ് ഇല്ല, ചമ്പക്കുളം ചമ്പക്കുളം, വാരിയേഴ്സ് ഇല്ല, ചമ്പക്കുളം 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 ചമ്പക്കുളം. നടുഭാഗം വമ്പന്മാരുടെ കൊമ്പൊടിച്ചവൻ, നടുഭാഗം പ്രഥമ ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ലീഗിലെ ജേതാക്കൾ, നടുഭാഗം ആവേശത്തിന്റെ തിരമാലകളിൽ ഇതാ അയാപറമ്പ് പാണ്ടിയും നടുഭാഗവും, നടുഭാഗം മുൻപോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്. എന്തൊരു വരവ്! നടുഭാഗം ഇല്ല, അയാപറമ്പ് പാണ്ടി ഒപ്പം എത്തുന്നു. അയാപറമ്പ് പാണ്ടി ഇല്ല, നടുഭാഗം തന്നെ. നടുഭാഗം ഹാർഡ്രേക്ക് മോഹവുമായി ഇതാ നടുഭാഗം. ഇതാ രണ്ടാം ഹീറ്റ്സില് പായിപ്പാട് ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ ആയാപറമ്പ് പാണ്ടിയുമായി തുഴപ്പാടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ജവഹർ തായങ്കരിയും പൊരിഞ്ഞു പോരാടുകയാണ്. ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ വാരിയേഴ്സ്, അതേ വീയപുരഞ്ഞുണ്ടൻ. രണ്ടാം ട്രാക്കില് ചമ്പക്കുളഞ്ഞുണ്ടൻ, അതേ കേരള പോലീസ്. മൂന്നാം ട്രാക്കില് ജവഹർ തായങ്കരി, UBC കൈനഗരി. 1, 2, 3 ട്രാക്കിലായി തീവാറുന്ന പോരാട്ടം. അതേ വാരിയേഴ്സ് അല്ല, ചമ്പക്കുളം അല്പം മുൻപിൽ, ജവഹർ തായങ്കരി ഒപ്പമുണ്ട്. വാരിയേഴ്സ് ചമ്പക്കുളവും ഇതാ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം. വാരിയേഴ്സ് ആണോ ചമ്പക്കുളമാണോ? അല്പം മുൻപിൽ ചമ്പക്കുളം. അതേ ചമ്പക്കുളം തച്ചൻ ഉന്നം പിടിപ്പിച്ച പൊന്നാഞ്ഞിലി തോണി ഇല്ല, വാരിയേഴ്സ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. അമ്പമ്പോ ഇതെന്തൊരു വരവ്! അയ്യടാ പോയടാ, അയ്യോ പോയേ. ഇതാ മത്സരത്തിന്റെ വീറും വാശിയും ഒക്കെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ഓളപ്പരപ്പിൽ ഇന്ദ്രജാലം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വാരിയേഴ്സ് ഇല്ല, ചമ്പക്കുളം വാരിയേഴ്സ് ഇല്ല, ചമ്പക്കുളം. വിശദാംശങ്ങളുമായി ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ശരണ്യ, ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയല്ലേ? ഫൈനൽ എപ്പോഴേക്ക് ആരംഭിക്കും? അഭിലാഷ്, വളരെ ആവേശകരമായ മത്സരമാണ് ഇപ്പോൾ ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളിയോടനുബന്ധിച്ച് പമ്പയാറ്റിൽ നടക്കുന്നത്. ചമ്പക്കുളത്ത് നടക്കുന്ന വള്ളംകളിയിൽ 3 ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ പൂർത്തിയായി. 9 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരത്തിൽ ഈ വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇതിൽ ചമ്പക്കുളം ആദ്യ ഹീറ്റ്സിൽ കേരള പോലീസിന്റെ ചമ്പക്കുളം 1ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. രണ്ടാമത്തെ ഹീറ്റ്സിൽ ആയപറമ്പ് ചുണ്ടൻ രണ്ടാം ഹീറ്റ്സിൽ വിജയിച്ചത് നടുഭാഗമാണ്. നടുഭാഗം ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ നടുഭാഗം ചുണ്ടനാണ്. നിരവധി തവണ നെഹ്റു ട്രോഫി അടക്കം നേടിയ വള്ളമാണ് നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ. ജലമേളയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ചരിത്രമുള്ള വള്ളമാണ് നടുഭാഗമാണ്. രണ്ടാം ഹീറ്റ്സിൽ 1ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. 3ാം ഹീറ്റ്സിൽ 1ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് കാരിച്ചാലാണ്. കാരിച്ചാൽ ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ കാരിച്ചാൽ വള്ളമാണ് എത്തിയത്. ഓരോ കരകളും വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് മത്സരത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. നാളിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ദീർഘകാലം, അതായത് 2 വർഷത്തിന് മേലായി ആലപ്പുഴയിൽ കുട്ടനാട്ടിൽ വള്ളംകളി നടന്നിട്ടത് കോവിഡും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം മറികടന്ന ശേഷമുള്ള ആദ്യ വള്ളംകളി എന്ന പ്രത്യേകതയാണ് ഇത്തവണത്തെ മൂലം വള്ളംകളിയെ വളരെ ആവേശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ നിരവധി ആളുകളാണ് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ 3 ഹീറ്റ്സ് ചുണ്ടന്മാരുടെ മത്സരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇടവേളയാണ്. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തവണ
വെപ്പ ഓടി വള്ളങ്ങളുടെ ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ മത്സരം ഇല്ലായിരുന്നു. അത് മാറ്റിവെച്ച് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ മാത്രം മത്സരമാണ് നടത്തിയത്. ആനാപറമ്പും കാരിച്ചാലും ഒപ്പം തന്നെ ആയാപറമ്പ് പാണ്ടി അടക്കം നെടുഭാഗം അടക്കമുള്ള പ്രധാന വള്ളങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്തവണ ഈ മത്സരത്തിൽ മാറ്റിവെച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളിയോടുകൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ ജലമേളകൾക്ക് തുടക്കമാവുന്നത്. ഈ ചമ്പക്കുളത്ത് നടക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വള്ളംകളി കൂടിയാണ്. അതായത് ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും വിഗ്രഹവുമായി ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയതിന്റെ ആചാരത്തിന്റെ കൂടെ ഭാഗമാണ്, ഈ ജലഘോഷയാത്രയുടെ കൂടെ ഭാഗമാണ് ഈ വള്ളംകളി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്. അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് കാർഷിക മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളായ കുട്ടനാടൻ ജനതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവം കൂടിയാണ് ഓരോ വള്ളംകളിയും എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ കൃഷിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ഇടവേളയുടെ കാലത്താണ് ഇത്രയും പരിശീലനമടക്കം കുട്ടനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഒരിക്കലും തോൽക്കാത്ത മനസ്സിന്റെ അതികഠിനമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ വിജയഗാഥ കൂടിയാണ് ഓരോ വള്ളംകളിയും എന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ വള്ളംകളി സീസണ് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചമ്പക്കുളം വള്ളംകളി ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഫൈനൽ ആണ് നടക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് തത്സമയം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക്. A very large part of my engagements were also devoted to monitoring, to assessing, to learning from the various initiatives which Prime Minister Modi has undertaken for the betterment of this country. So maybe you can read politics if some colony is connected with water. Maybe you can read politics because somebody's house is being made or electricity is being given, or during COVID we provided food and resources to people. We call it development. If other people want to call it politics, that is their privilege. Day before yesterday, in the press conference, confirmed that there was some protocol violation regarding this road flooding. Today in the assembly, opposition raised the same issue, and they are telling that you have already confirmed that there is a protocol violation, and they seeking a CBI inquiry on this. So what's the central government's stand on that? My friend, I will only give you the answer I gave you day before yesterday. At that time, you remember, I said that matter is being looked into by the courts, by the investigative agencies. It is a sensitive matter. It involves a foreign consulate. So, as a foreign minister, I am very, very careful, very responsible about what I say. So, at this time, we will let the processes work. And as I said last time, the truth will come out. I have every confidence in that. So, beyond that, as foreign minister, it is not right for me to make any public comment. It's been 2 years. What action EMEA took so far in Bulletin? Sorry. No, look, you have just heard me. On this matter, this is being looked at by the judiciary, it is being looked at by the investigative agencies. We all know the facts. So, we will act when it is time for us to act.
But at this time, when processes are still underway, it is not right for me to comment. You can ask me this question many ways in many different times. I will not say anything different from what I am saying to you. There were fixed meeting with governor in Rajbhavan, but by the council general. But My friend, I do not comment. I do not comment on activities of other people. I am here to talk about what I have done during this visit. I would be very happy if you can also focus your attention. You are the responsible person to reply on that. That is why we are asking to you. No, sorry. As I have told you, look, there is a problem. Okay, all of us know there is a problem. The problem is being looked into. Problem, judiciary is seized of it. Investigative agencies are seized of it. So now you have to wait for the process to reveal what is the full truth. I have every confidence in our processes. So I hope other people should also have. So at this time, please do not think I will make any interim comment. I will not. One question that the opposition has been asking time and again in this case is that the consul general, the attaché are all involved, or at least that's the statement that are coming out. Will they be questioned of those lines if anything happens? Because that is one question that has been asked time and again. No, look, I am aware of the debates that are going on. A lot of these are being looked at, they're being discussed among the relevant authorities and agencies. But until there is something to be announced, at this time we do not give interim readouts. Again I say to you, I handle my position with a great deal of responsibility. I am very careful what I say. I am careful when I say what. So on this issue, I think you have got as much out of me as you can expect. So I would respectfully urge you to bring up another subject. But it is very clear that the diplomatic channel was being used for illegal practices. But people should know what happened exactly in the case. But nothing has been revealed yet. Investigation is going on, as you said earlier. Investigation is going on for last 2 years. But it is being politically encircled for last 2 years. But nothing has been revealed to public yet. Why, sir? I am very confident that on this matter the truth will come out, that the competent authorities and institutions will do their job well. I have faith in them. I urge you also to have faith in them. किसका सॉरी Okay. What do you expect from him? You expect a certificate. So he is doing politics. And so if you are going to ask me something about somebody, please ask me a question which I can give a proper reply. I mean, this is hardly a quote on which I should be commenting. There are reports that the Sri Lankan president might resign tomorrow, and there are options of coming to India or Mollywood. Would like to know your response to that. Is anything you can tell us at the moment? Well, the situation in Sri Lanka is very sensitive, it's very complicated. Even as we speak, many developments are taking place. What I can tell you is that our commitment, our support is for the Sri Lankan people, because they are our neighbors, they are our friendly people. We want to help them to go through a very difficult phase in their lives. And because of this feeling of friendship, we have been extremely supportive of them in the last few months. Now, what are the political developments and what happens, unless there is something which is, I see a lot of press reports, I see many things on social media, but you also know sometimes reports come and few hours or sometimes even few minutes later, same reports are denied. So we cannot keep commenting on everything which appears in social media and in media.
if there are any developments, which relate to India, in fact, if somebody says something also which is inaccurate, we clarify it. You would see, for example, the High Commission in Colombo had issued a clarification both yesterday and day before, so that people have an accurate picture. So our focus right now is on the Sri Lankan economic situation. How can we help them? We are not involved in the other matters. So that is what is the situation. I have told you that our focus is on the economic aspects of the issue, and we are not concerned with the other matters. Chinese incursions of 1962 or Chinese incursions which are in Rahul Gandhi's mind? Right now. What is saying is going on increasing. Not 1962. No, look, I didn't see anything particularly new on what his tweet said, because you all know that a large part of the problems we have on the boundary is because in 1962 the Chinese came and occupied large areas, including in Ladakh, and many of them are strategic areas, which obviously create challenges for our boundary forces. As to what has happened in the last 2 years, we have been very clear and very effective in ensuring that no attempt to change the status quo unilaterally on the line of actual control will be countenanced by us. At the moment, there are discussions which are going on between our side and the Chinese side. These are discussions which involve military commanders but also diplomats, so there is somebody from the foreign ministry also out there. These relate to friction points where we are very, very closely deployed vis-a-vis each other, and the focus is to see whether disengagement on that friction, those friction. കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ വികസന പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്ദർശനം എന്തിന് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം. അതിന് അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്ന മറുപടിയാണ് കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയും നാടിന്റെ വികസനവുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നിരവധി പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര സഹായത്തോടുകൂടി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. ഒപ്പം സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നും സമയത്ത് കൃത്യമായി ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകും, സത്യം പുറത്തുവരും എന്നുമുള്ളതാണ്. ശ്രീലങ്കയിലെ സാഹചര്യം അതീവ സങ്കീർണമെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ശ്രീലേഖയുടെ ആരോപണത്തിൽ നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശ്രീലേഖയുടെ മൊഴിയെടുത്തേക്കും. ദിലീപും ശ്രീലേഖയും തമ്മിലുള്ള വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ഇന്നലെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ശ്രീലേഖ നടത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ ഗൌരവത്തോടെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കാണുന്നത്. ശ്രീലേഖയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കും. കേസ് ഡയറി പോലും കാണാത്ത ശ്രീലേഖയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നും ആരെങ്കിലും പുറകിലുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കും. ശ്രീലേഖ ജയിൽ മേധാവിയായിരിക്കെ ദിലീപിന് ചട്ടവിരുദ്ധ സഹായം നൽകിയോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടെ നടൻ ദിലീപും മുൻ ജയിൽ ഡിജിപി ശ്രീലേഖയും തമ്മിലുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ് പുറത്തുവന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം വെളിവാക്കുന്നതാണ് സന്ദേശങ്ങൾ. 2021 ശ്രീലേഖയും ദിലീപും തമ്മിൽ നടത്തിയ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളാണ് ഇത്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചാറ്റുകളിൽ ഇല്ല. ശ്രീലേഖയോട് സംസാരിക്കാനായത് ആശ്വാസം നൽകിയതായി ചാറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇരുവരും തമ്മിൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ശ്രീലേഖയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇരുവരും സംസാരിച്ചത്. ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി. ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.